Hello guys, நீங்கள் ஒரு JavaScript பிகினராக இருந்தீங்க அப்படின்னா this video is really a great video for you. ஏன் அப்படின்னா இந்த ஒரு வீடியோவில் have shown how to create the variables, how to assign values to the variable, எப்படி நீங்கள் ஃபார்ம் வேலிடேஷன் பண்ணணும், ஃபார்மில் இருக்க டேட்டாவை யூசர் என்டர் பண்ணுற டேட்டாவை எப்படி நீங்கள் jQuery வச்சு அதை கெட் பண்ணணும், அண்ட் if ஃபார்ம் வேலிடேஷன் ஃபெயில்ஸ் நீங்கள் எப்படி அந்த வேலிடேஷன் நீங்கள் காட்டணும் ஸ்க்ரீனில். All these things I have shown you in this video. And also நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆக்சியோஸ்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ ஆக்சியோஸ் வச்சு எப்படி ஒரு Node.js backend API நீங்கள் கால் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எப்படி அந்த backend APIலேருந்து வர ரெஸ்பான்ஸை நீங்கள் ஃபார்மில் ஹேண்டில் பண்ணணும், அண்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் JavaScript கோட் நீங்கள் எப்படி அந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக்கை எழுதணும். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் I have shown you in this video. இங்கே சப்போஸ் the API is not working, how to cache the error and control that error in the JavaScript இதையும் நான் காமிச்சிருக்கேன், ரைட்? ஸோ இப்போது நம்ம டேட்டாபேஸில் இருக்க டேட்டாவை நம்ம எப்படி ஒரு டேபிளாக காட்டுறது அப்படின்றது தான் நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கெட் API request. ஓகே, ஸோ டேட்டா புல் பண்ணி இங்கே நான் ஒரு ஃபார் லூப் எழுதி அதை பியூட்டிஃபுல்லாக பைண்ட் பண்ணியிருக்கேன், ரைட்? ஆல்சோ இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ எப்படி ஒரு அப்டேட் ஆப்ரேஷன் நடக்கும் ஒரு ஆக்சியோஸ் வச்சு ஒரு Node.js APIயில் JSON டேட்டாவை ஃப்ரண்ட்லேருந்து த்ரூ த API பேக்கெண்டுக்கு பாஸ் பண்ணி அண்ட் ஃப்ரம் தேர் எப்படி MongoDBக்கு டேட்டா இன்சர்ட் அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நான் இங்கே காமிச்சிருக்கேன். ஓகே, அண்ட் இந்த அசிங்க்ரோனஸ் ஆப்ரேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் எரர் அதை எப்படி அப்ளிகேஷனில் ஹேண்டில் பண்ணணும் அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஆல்சோ ஹவ் ஷோன் யூ delete ஆப்ரேஷன். ஸோ delete நீங்கள் எப்படி எழுதணும், ஸோ ஒரு டேட்டா பேஸில் ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் நீங்கள் delete பண்ணணும், ஒரே ஒரு டேட்டா மட்டும் இந்த கலெக்ஷனை நீங்கள் delete பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் எப்படி அந்த delete ஆப்ரேஷன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சியோஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதையும் நான் இங்கே காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோவை போதும் உங்களுக்கு ஃப்ரம் த வேரியபிள் க்ரியேஷன், டிக்ளரேஷன் அண்ட் வேரியபிள் அசைன்மெண்ட், ஃபார்ம் வேலிடேஷன், ஓகே, அண்ட் பட்டன் கிளிக் ஈவெண்ட்டில் எப்படி ஒரு கோடு எழுதணும், ரைட்? அண்ட் ஆக்சியோஸ் வச்சு ரெஸ்ட் APIs எப்படி கால் பண்ணணும், அண்ட் அந்த அசிங்க்ரோனஸ் கால்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், இன்சர்ட்க்கு எப்படி JSON டேட்டாவை ஃப்ரண்ட் எண்ட்லேருந்து பேக்கெண்டுக்கு பாஸ் பண்ணணும் த்ரூ த API, ரைட்? அண்ட் கெட் API எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணி ஒரு பியூட்டிஃபுல் கிரிட் க்ரியேட் பண்ணணும், அப்டேட் ஆப்ரேஷன் நம்ம எப்படி JSON டேட்டா பாஸ் பண்ணணும், அண்ட் ஸ்ட்ரிங் concat ஆப்ரேஷன், அரே ஆப்ரேஷன், அரேயில் எப்படி வேல்யூ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும், அரே டேட்டாவை நம்ம எப்படி ரீயூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ சொல்லிகிட்டே போகலாம், இந்த ஒரு வீடியோ போதும் guys, you can learn lot of things. So this video is really for you guys, enjoy it, watch it fully. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் HTML நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸ்டாட்டிக்னா திஸ் டேட்டா இஸ் நாட் கம்மிங் ஃப்ரம் த பேக்கெண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இந்த ஹேட் நியூ கிளிக் பண்ணால் இங்கே ஒரு பாப்அப் வருது. ஓகே, ரோல் நேம், டிஸ்கிரிப்ஷன், திஸ் ஆக்டிவ் கிளிக் பண்ணி சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் சேவ் த ரோல்ஸ் டு த டேட்டாபேஸ், ரைட்? ஸோ சேவ் பண்ண ரோல்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு டேபிளில் காட்ட போகிறோம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we have a table here, ரைட்? ஸோ அட்மின் எல்லாமே அட்மினாக ஒரு நான் போட்டிருக்கேன், இட் இஸ் டம்மி ரெக்கார்ட். ஸோ நம்ம ரியல் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா there will be different roles, அட்மின், பார்க்கிங் ஸ்லாட் அட்மின், ஓகே, அந்த மாதிரி. அண்ட் இங்கே எடிட் கிளிக் பண்ணும்போது we have another pop-up. ஓகே, ஸோ இந்த பாப்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா என்டர் பண்ணி அப்டேட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா the corresponding row will get updated. ஸோ நான் இங்கே எடிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த பர்டிகுலர் ரோ டேட்டா வந்து இந்த பாப்அப் ஃபீல்டில் பைண்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் இட் ஐ கேன் சேஞ்ச் இட் அண்ட் அப்டேட் இட், ரைட்? ஸோ இங்கே HTML பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே ஹேவ் மேட் சம் சேஞ்சஸ். இங்கே இந்த மாடல் வி ஆல்ரெடி ஆடட், இங்கே பாருங்கள் ரோ, இதுக்கு வந்து ஐடி ரோல்ஸ் மாடல் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, அண்ட் வி ஹாவ் அனதர் மாடல் ஃபார் எடிட். ஸோ இங்கே எடிட் கிளிக் பண்ணும்போது ஓப்பன் ஆகுதுல்ல,
அதுக்கு இன்னொரு மாடல், ரைட்? ஸோ இதே மாடலே நம்ம ரீயூஸ் பண்ணலாம், பட் இட் வில் கோ கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக போகும். ஸோ பிகினர் லெவலுக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு காம்ப்ளிகேட்டட். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே delete நான் கிளிக் பண்ணும் போதும் we should have a what a confirm box. ஸோ confirm boxல நம்ம ஓகே சொன்னதும் it should delete the particular row, right? ஸோ நம்ம straight away நம்ம அப்ளிகேஷன் போயிடலாம். I have created a file called roles.json.js folder and roles.html அதை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have roles.js நான் ஆட் பண்ணியாச்சு. and axios.min.js இது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும், நம்ம Axios வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறதுனால, ரைட்? ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதர் சோர்ஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஐ டவுன்லோடட் ஃப்ரம் த இன்டர்நெட். ஓகே, ஸோ அதில் இந்த ரெஃபரன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வி நீட் பூட்ஸ்ட்ராப் இந்த சோர்ஸ் ஃபைல் நம்மளுக்கு தேவை, அண்ட் ஏஜாக்ஸ் jQuery min நம்மளுக்கு தேவை. இந்த டேட்டா டேபிள்ஸ்லாம் தேவை கிடையாது, யூ கேன் ரிமூவ் இட் இஃப் யூ வாண்ட். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இப்போது roles.js போயிடலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே we have only 3 controls. One is role name, description and is active. and role ID பார்த்தீங்க அப்படின்னா MongoDB collection, அதாவது ஒரு டேட்டாக்கும் க்ரியேட் ஆகிற டிஃபால்ட் மாங்கோ ஐடியை நான் இங்கே பைண்ட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, அதுவே ரோல் ஐடியாக வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ காம்ப்ளிகேஷனே வேணாம், ரைட்? ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் 3 வேரியபிள்ஸ். ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார் ரோல் நேம், ரைட்? ஸோ லெட் ரோல் நேம் ஈக்குவல் டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி எம்டி, ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்னால. லெட் description இதுவும் string and let is active. okay, it is going to be false, right? and நம்ம backend URL-ம் நம்மளுக்கு இங்கே தேவை. நான் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஸ்லாட்ஸில் ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா it should have a backend URL, so it should be http, it should be a string. okay, http://localhost 5000/pms/v1/roles. ஓகே, தான் நம்மளோட பேக்எண்ட் யூஆர்எல்லாக இருக்க போகுது. ஓகே, இப்போ நான் இப்போ சேவ் பண்ணுறேன். பாருங்கள், சேவ் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே போட்ட செமிகோலன்லாம் மறைஞ்சி போச்சு. ஸோ இட் மீன்ஸ் ஜாவாஸ்கிரிப்டில் செமிகோலன் தேவை கிடையாது. ஓகே, ஓகே, so document.ready. so document.ready நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், it is a page load function, page load event. ஓகே, எப்பெல்லாம் பேஜ் லோட் ஆகுதோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ட்ரிகர் ஆகும், ரைட்? ஓகே, ஸோ ரோல் நேமில் ரோல் நேம் ஈக்குவல் டு ஐம் கோயிங் டு பாப்புலேட் த டாம். ஓகே, ஸோ இதோட ஐடி ஐ நீட் டு டேக் இட். ஸோ ஐடி வந்து txt role. going to copy this. so id எப்படி ரெஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ash dot val. ஓகே, இப்படி தான் நம்ம வேல்யூ எடுப்போம். ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம வேல்யூ எடுக்க வேணாம், நம்ம டாமினன்ட் மட்டும் ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணுவோம். சாரி, செமிகோலன் எனக்கு பழக்கமாயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ எனிவே if I save it, it is going to disappear. description, it is going to be okay, ash இருக்குன்னு டைப் பண்ணிவிட்டு again I will copy it. I will take this fast, come on. so description எடுத்துடலாம். okay, txt description, right? and this active is going to be ash. okay, அதே மாதிரி நம்ம காப்பி பண்ணிக்கணும். to chk active. okay, right now. okay, இது மூணு நம்ம பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் when we click on save button, okay, ஸோ இங்கே பாருங்கள், I'll show you. when I click on save button, first thing we should do is validation. ஸோ இங்கே 3 ஃபீல்டுமே நம்ம ரெக்வயர்ட் ஃபீல்டாக வச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம வேலிடேஷன் பண்ணணும். வேலிடேஷனுக்கு we already did it in the slots. ஸோ வேலிடேஷன் எதுக்கு பண்ணுறோன்றதும் நாங்கள் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா there will not be much explanation.
straight away I'm going to do it. I'm going to have a function called add validation. Okay, right? And இங்க வந்து ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் as validated equal to false. Okay, so role name, now I'm going to copy this 3. So in the particular point la in the 3 fields oda value namalukku enna theriyano adukkaga again I am assigning the DOM to the variables. Okay, so if role name dot we already did that dot val dot trim. Okay, trim ஒரு function தான் dot length. Okay, equal to 0. And next வந்து description. Okay, இது அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். Okay, equal to 0 வா இருந்து next வந்து is active ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் பண்ணியிருந்தோம். டாட் இஸ் செக்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஓகே, ஸோ தட் வில் செக் வெதர் இட் இஸ் செக்ட் ஆர் நாட். இந்த செக் பாக்ஸ் வந்து செக் ஆயிருக்கா இல்லையான்றது கண்டுபிடிக்கும். ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் ஆக இருந்தால், ஓகே, இது மூணும் ட்ரூ ஆக இருந்தால் we are going to what? We are going to set a border. So role name dot css, okay, border, right, 1px solid red, right? So இது அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். இதே தான் நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ண போகிறோம் மற்ற ரெண்டுக்கும் சாரி. And this is going to be description and this is going to be is active. And if it is not true, okay, இது மூணுத்தையும் அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்ம பார்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். Right, border 1px solid red, control D. Okay, right, save பண்ணிடலாம். ஸோ ஒரு லெவல் ஆஃப் வேலிடேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ரைட், ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு ஷோ திஸ். ஓகே, இங்கே போய் டாலர் பட்டன் சேவோட ஐடி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. btn save டாட் கிளிக் function. Okay, add validation கூப்பிடலாம், the function கூப்பிடலாம். Right, so I go here, click add new. When I click on save, இங்க பாருங்க empty இருந்தா இப்படி காட்டும். When I have some value, okay, validation is not disappearing. So validation காட்டுறது மட்டும் ஒர்க் ஆகுது, it is not disappearing. So அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணா தனித்தனியாக எழுதணும். Okay, so the first case is going to be what? Role name. So role name மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கலாம். equal to 0 ஆக இருந்தால், right? So in the line else in the line. Okay, so ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குல்ல. ஸோ வேல்யூ, அதாவது ரோல் நேம், அந்த ரோல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் வேல்யூ இல்லை அப்படின்னா இந்த பார்டர் டிஸ்பிளே ஆகணும், இல்லைனா எம்டி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, let us see now. So when I click on save, it is empty. I say test, click on save, பாருங்க இந்த பார்டர் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம். ஸோ இங்கே நம்ம இன்னொரு விஷயம் பண்ண போகிறோம். இது கூடவே இஸ் வேலிடேட்டட் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம். எங்கெங்கெல்லாம் அதாவது வேல்யூ இல்லாமல் மிஸ் ஆகுதோ அதுக்கெல்லாம் இஸ் வேலிடேட்டட் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம். இங்கே வந்து இஸ் வேலிடேட்டட் ட்ரூன்னு சொல்ல போகிறோம். ரைட், ஓகே, ஸோ இப்போ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் ஃபார் டிஸ்கிரிப்ஷன். Okay, description, we already have the variable control D paste. Okay, இப்போ description அப்படியே ஒர்க் ஆகிடும். ரைட், நெக்ஸ்ட் திங் வந்து is active. ஸோ is activeக்கு மட்டும் it is going to be different.
ஆனால் அது நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு. இட் இஸ் ஹியர், இஸ் செக்ட், இஸ் ஃபால்ஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஐ வில் கம் ஹியர், ஐ வில் say I will copy paste it here. False ஆக இருந்தால், okay, I'll go to the top, copy this, okay, else இந்த border மட்டும் நம்ம remove பண்ணிடலாம். Okay, same thing தாங்க, so don't have to worry. Is validated false and is validated is going to be true. இங்க சொல்லிட்டு, so at the end of the function la பார்த்தோம் அப்படின்னா we have to return the is validated variable. அதாவது is validated it will be either true or false. Okay, so I'm going to return it. Okay, now if I go there, right, when I click on save, validation is working, so is active மட்டும் check பண்ணிடுறேன். Now that border is removed and test border is removed and test border is removed, so validation is working fine. Okay, so in the danger alert இப்போதைக்கு நீங்க விட்டுறலாம். Okay, so இதுவும் யூஸ் ஆகும், but not as of now, right? ஸோ இப்போ நம்ம வேலிடேஷன் முடிச்சிட்டோம். இப்போ இந்த வேலிடேஷன் ஓகே அப்படின்னா we should save it to the database. ஸோ அதுக்கு உண்டான கோட் நம்ம இப்போ எழுத போகிறோம். பட்டன் சேவ். ஓகே, ஸோ I'll go to பட்டன் சேவ். yeah, ஸோ இந்த இடத்துல I'll say if add validation. Okay, I'm going to have a variable called JSON data. So global let JSON data equal to this. Okay, ஒரு object variable create பண்ணிப்போம். இப்போ வந்து JSON data equal to role name, name dot so next வந்து is active column. Okay, so is active is active. Okay, நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தோம். இந்த is active வந்து என்ன அப்படின்னா, இது வந்து டேட்டாபேஸ், அதாவது MongoDB கலெக்ஷனில் இருக்க காலம் நேம். ஓகே, இது நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. அண்ட் இந்த is active வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்க இந்த வேரியபிள், ரைட்? ஸோ இதில் தான் நம்ம இந்த செக் பாக்ஸோட டாம் எலிமெண்ட்டை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, டாட் இஸ் ஓகே செக் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸாக இருந்தால் நம்ம ஃபால்ஸ் அனுப்ப போகிறோம். ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஃபால்ஸ் அனுப்ப போகிறோம், இல்லைன்னா ட்ரூ அனுப்ப போகிறோம், ரைட்? And the next column is going to be description. So description, இங்கே நான் again சொல்கிறேன், descriptionன்றது collectionல இருக்க column name description, and this description is nothing but the variable that we created, right? So JSON டேட்டாவை நம்ம இப்போ ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இந்த JSON டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we have a insert. Okay, we don't have insert API. Okay, so நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, already we have that in slots. Okay, so I go here, இப்போதைக்கு get API and insert API மட்டும் I'll copy it, right, and paste it here. ஓகேவா? ஸோ Axios இருக்கு. we know Axios has already been added in the HTML page. இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் axios.min.js, ரைட்? ஸோ Axios வச்சு நம்ம இங்கே URL சென்ட் பண்ணி நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம், ரைட்? ஸோ I'll call this insert API. ஓகே, ஸோ insert API is very simple. பாருங்கள், insert API of
backend URL is going to be the same URL. அதாவது இங்கே மேலே வந்து நம்ம கொடுத்துருந்தோம். இதுதான் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனோட நம்ம ரோல்ஸ் ஏபிஐயோட endpoint. ஓகே, endpoint or URL இது வேணால் சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ backend URL இதே தான் இருக்க போகுது. and JSON data is what we formed. இப்போ தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணோம். ஓகே, அண்ட் இது வந்து இப்போது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆச்சு அப்படின்னா dot then. okay, I'll bring this dot then down. and இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிற பட்சத்தில் right arrow function, I want to say console dot log inserted, and I want to hide this save button after insert. okay, btn save dot hide, right? and okay, இது வந்து இப்போ ஃபெயில் ஆகிற பட்சத்தில் ரைட் dot catch, அதாவது if we get any error you're going to capture it, you're going to அந்த alert சொல்லியிருந்தேன்ல, if you can remember. okay, dot alert நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், பண்ணி முடிச்சுட்டு காட்டுறேன். dot text, okay, error dot response dot data dot error, and I'm going to say dot alert dot show. okay, so இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி I will hide it here. right, save it. now I go here. okay, go to roles. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா I'm going to click on add new. இப்போ வந்து நான் ஒரு ரோல் ஆட் பண்ண போகிறேன். before that I want to delete all the roles from the DB. okay, இது already existing data. yeah, so delete one by one. ஏன் அப்படின்னா டெலீட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு எப்படி ஆட் ஆகுது அப்படின்றது புரியும். ஓகே, இல்லைனா எப்படி இந்த 3 டேட்டா எப்படி வந்தது அப்படின்ற ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு இருக்கும். I'll delete, I have emptied the collection. நான் இங்கே வரேன். ரோல் நேம் is going to be admin and description வந்து adminனே போடுறேன். ஓகே, it is active true. click on save. இப்போ சேவ் ஆகிருக்கா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க ஒரு செக் வந்து டேட்டா பேஸில் ஸ்ட்ரைட்டாக செக் பண்ணிக்கலாம். admin சேவ் ஆகிருக்கு, இஸ் ஆக்டிவ் ட்ரூ அண்ட் கிரியேட்டட் மாடிஃபைட். ஓகே, அந்த அதர் ஒன் இஸ் இங்கே பாருங்கள், சேவ் பட்டன் வந்து ஹைட் ஆகிடுச்சு. நம்ம அப்படி தான் கோட் எழுதிருந்தோம்ல. இங்கே பாருங்கள், சேவ் பட்டன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்சர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் சேவ் பட்டன் ஹைட் ஆகிடணும். அண்ட் ஒன் மோர் திங், வி கேன் செக் த கன்சோல். ஸோ கன்சோலில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்சர்ட்டட் அப்படின்னு கன்சோலில் ரைட் ஆகிருக்கும். அண்ட் ஒன் மோர் திங், நம்ம இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கும்போது இந்த அலர்ட்ன்ற இந்த யூசர் அலர்ட், அதாவது நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகே, ஸோ அந்த அலர்ட் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருந்தது. யூ கேன் சி இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இந்த அலர்ட் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருந்தது. இப்போ நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகலை. இது எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுதா இல்லையான்றதை நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க, நம்ம ஒரு வாட்டி வரும்போதும் இந்த 3 ஃபீல்டும் நம்மளுக்கு எம்டி ஆகணும். ஓகே, பாருங்கள், திருப்பி அட்மின்னே வருது அண்ட் சேவ் அண்ட் க்ளோஸ் வரலை. ஸோ நான் ஒரு பேஜ் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, கிளிக் நவ். இங்கே பாருங்கள், இனிஷியலாக இட் இஸ் ஷோயிங். ஓகே, இப்போ நான் திருப்பி என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் இன்சர்ட் அட்மின்.
ஏன் அப்படின்னா நான் இப்போ என்ன ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா when I go to roles models இங்கே பாருங்கள் அட்மின் ரோல் நேம் வந்து யூனிக்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ அட்மின்னே திருப்பி இன்சர்ட் ஆகக்கூடாது. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ நான் கிளிக் ஆன் சேவ். ஓகே, ஆக்டிவ் காட்டுது, வேலிடேஷன் காட்டுது. கிளிக் ஆன் சேவ். இங்கே பாருங்கள் எப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த டூப்ளிகேட் கீ எரர் இது இங்கே பாருங்கள் அழகாக டிஸ்பிளே ஆகுது. ரோல் நேம் அட்மின்றது டூப்ளிகேட் கீ அப்படின்றது இங்கே அழகாக நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். இது எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா நம்ம பேக்கெண்டில் நான் இதை ரொம்ப கிளியராக காமிச்சிருக்கேன். யூ கோ டு மை பேக்கெண்ட் வீடியோ, see that and come back here. எரர் ஹேண்ட்லிங்க்கு 3 வீடியோ இருக்குது. அந்த 3 வீடியோவுமே நீங்கள் பார்த்துட்டு வரணும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம வந்து அலர்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், ரைட்? So now when I change this to super admin, okay, super admin, when I click on save now, பாருங்க இது disappear ஆயிடுச்சு, save button disappear ஆயிடுச்சு. Okay, and இங்க பாருங்க we will have one record as super admin, right? So admin நம்ம insert பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது validation ரைஸ் ஆச்சு, பட் டேட்டாபேஸில் இங்கே இன்சர்ட் ஆகலை டேட்டா. ஓகேவா? ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம். அண்ட் இப்போ நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ், ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த க்ளோஸ் பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த 3 வேல்யூ நான் எம்டி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஐ வாண்ட் டு கீப் ஓகே ஆல்ரெடி நான் ஐடி வச்சுருக்கேன். ஐ வாண்ட் டு காப்பி திஸ் ஐடி, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்லாம் உடனே நம்ம பண்ணிடுறது நல்லது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு விட்டோம்னா we will forget it, ரைட்? ஸோ ptn save click. ஓகே, இதுக்கு கீழே btn close, I think this is what we copied it, dot click function. ஓகே, ஸோ இது உள்ள என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த வேரியபிள் ரோல் நேம் டாட் வேல் எம்டி பண்ண போகிறோம். ஓகே, அண்ட் description also to be emptied, and is active dot prop checked false. ஓகே, நான் attribute attr தான் யூஸ் பண்ணுவேன், பட் ப்ராப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதையும் காட்டலாம் சொல்லிட்டு தான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, window dot location dot href equal to location dot href. You save it, click on add new. பாருங்க, அண்ட் ஆல்சோ இந்த பாப்அப் ஓப்பன் ஆகும்போது இந்த டேஞ்சர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகக்கூடாது. ஸோ வாட் வி கேன் டூ, ரைட்? இதோட கன்சோலில் போய் பார்ப்போம். இங்கே கன்சோலில் பார்த்து அதோட ஐடி நம்ம காப்பி பண்ணிப்போம். யா, இது ப்ராபப்ளி இந்த ஃபர்ஸ்ட் அலர்ட், இதை காப்பி பண்ணிப்போம். நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த பாப்அப் ஓப்பன் ஆகும்போது இட் ஷுட் பி ஹிடன் நம்ம எழுதிடலாம். ஓகே, ஸோ இனிஷியலி அட் த டாப், யா, இதே கூட காப்பி பண்ணி இனிஷியலாக நம்ம, அதாவது இந்த பேஜ் லோட் ஈவெண்ட்லேயே நம்ம வச்சுக்கலாம், இல்லை அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது இது ஹைடாக இருக்கட்டும். ஓகே, இப்படி வச்சுக்கலாம், ரைட்? ஸோ இப்போ பாருங்கள், when you click on okay, I think it's not saved, not, hey sorry, பட்டன் கிளிக் ஈவெண்ட்டில் அது கிடையாது. கட் இட், இங்கே பேஜ் லோடில் இருக்கணும், அப்போ தான் வந்து அது ஹைட் ஆகும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள் இது ஹைட் ஆகிடுச்சு, ரைட்? ஸோ இப்போ நான் சூப்பர் அட்மின், ஓகே, சூப்பர் அட்மின் அப்படின்னு போட்டு ஆக்டிவ் ட்ரூன்னு போட்டு செக் பண்ணேன் அப்படின்னா வில் கெட் திஸ் டூப்ளிகேட் எரர், அண்ட் ஐம் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட் ஆஸ் பார்க்கிங் ஸ்லாட் அட்மின். ஓகே, இதை போட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனும் சேவ் பண்ணுறேன். Now it is saved, alert on the hide ஆயிடுச்சு, everything is fine.
I go to the database, click on apply, you will see 3 roles inserted. Come on, yeah, 3 roles. Parking slot admin already insert ஆயிடுச்சு, right? So when I click on close, click on add new, இதுவும் empty ஆயிடுச்சு. This is what we did today, did it now. Okay, so இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா I'm going to bind the grid here. ஏன்னா இங்கே gridல bind பண்ணாதான் the next functionality போக முடியும். I'm going to the HTML, right? அந்த டேபிளோட tbody id, tbody roles இதில் தான் நம்ம பைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது இப்படியே இருக்கட்டும், இருக்கிறதெல்லாம் இப்படியே இருக்கட்டும், இல்லாததை நம்ம டைப் பண்ணுவோம். ஓகே, அதுதான் நம்மளோட வேலை. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா get API கால் பண்ண போகிறோம். I go here, below this I'll call get API of backend URL. No change the backend URL. ஏன்னா இதுதான் புல் பண்ணி கொண்டு வரப்போது. URL is correct, அதனால no change in that roles. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார் லூப்பே யூஸ் பண்ணிடுறேன். அதுதான் நம்மளுக்கு ஈஸி. I less than நம்ம எப்படி பண்ணுறோன்றதை விட ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ணி முடிக்கணும். ஓகே, ரோல்ஸ் லென்த். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு 2 வேரியபிள் தேவைப்படுது. ஒன் இஸ் ரோல்ஸ் லென்த் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் அரே ரோல்ஸ் அண்ட் த அதர் ஒன் இஸ் ரோல்ஸ் HTML. 3 வேரியபிள் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we should declare 3 variables now. Okay, so array மட்டும் நான் குளோபலாக டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன். let a array roles equal to empty array. Okay, and இதுல வந்து variable, so slotsல நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸ்லாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா I think you will skip this video, நீங்களே இதை பண்ணிடுவீங்க. ஓகே, அடப்போடா பண்ணதே திரும்பி பண்ண உனக்கு போர் அடிக்கலடா, எங்களுக்கு போர் அடிக்க சொல்கிறீங்களா? ரோல்ஸ் லென்த் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ என்ன பண்ணுறதுக்காக ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துட்டா நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, பண்ண வேலையாக இருந்தாலும் we have to do it, we have to complete the application, right? ஸோ இப்போது அரே ரோல்ஸ்ன்ற அரேயில் ரோல்ஸ், அதாவது இது வந்து இந்த டைனமிக் வேரியபிள், this the data that we get from the API. ஓகே, இந்த டைனமிக் வேரியபிளை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரோல்ஸ் டாட் டேட்டாவை இதில் நம்ம பைண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த அரேவில், ரோல்ஸ் டாட் டேட்டா, ரைட்? அண்ட் இது ரோல்ஸ் லென்த் உள்ள என்ன இருக்க போகுது, ரோல்ஸ் லென்த். ஓகே, ரோல்ஸ் லென்த் உள்ள roles dot data dot length. Right? So roles length I plus plus. Now we have all the variables that we need. Okay, இப்போ roles HTML plus equal to so நம்ம ஆல்ரெடி பண்ண மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி ஸ்லாட்ஸ் நம்ம பண்ணது தான் பண்ண போகிறோம். I think I can copy and paste it from the slots. Okay, go to top. Yeah. இது கொஞ்சம் வில்லங்கமாக இருக்கு. ஐஜேட்டு guys, I don't want to type it, so give me few minutes. I will copy and paste it. Okay, so I have the code. இது ஒன்றும் இது வானத்துலேருந்து குதிக்கல, இது ஆல்ரெடி நான் வச்சுருந்த, அதாவது இந்த வீடியோக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கோடு தான். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டைப் அண்ட் வேஸ்ட் யூர், அதாவது உங்கள் டைம் நான் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல கைஸ். ஸோ அதான் நான் இதை பண்ணிட்டேன். ஐ டிட் திஸ் ஆல்ரெடி இன் வேர் ஸ்லாட்ஸ் வீடியோ. ஓகே, ஸ்லாட்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது நான் எப்படி பண்ணுவேன் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, அகெயின் சேம் ரெப்பிடேட்டிவ் டைப் பண்ணி யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் யுவர் டைம் as well as my time. ஓகே, ஸோ இந்த tbody போய் நான் பைண்ட் பண்ண போகிறேன். tbody roles டாட் HTML.
ஸோ HTML இந்த ஸ்ட்ரிங் எடுத்துகிட்டு போய் போட்டோம் அப்படின்னா this string will become a HTML element. ஓகே, அதுதான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். roles HTML. yeah, so I'm going to save this. இது இந்த get API ஓட catch-உம் நம்ம எழுதணும். I already told you. okay, dot catch error console.log error. okay, save it. Sorry, I go here now. பாருங்க, நான் இங்கே வரத்துக்கு முன்னாடியே அங்கேருந்து இங்கே பைண்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ரோல் ஐடி நான் வந்து இங்கே கலெக்ஷனில் இருக்க இந்த ஐடியை நான் பைண்ட் பண்ணுறேன். ஏன் அப்படின்னா ரோல் ஐடின்னு நம்ம கோட் ஐடி செப்பரேட்டாக நம்ம பண்ண தேவையில்லை, ஏன்னா அதுக்கு யூஸே இல்லை. அது ஏன் யூஸ் இல்லைன்னு நான் சொல்கிறேன். we have the role name, admin, description is active, okay, edit, right? so all these things வந்துருச்சு. okay, so copy paste பண்ணதுனால நான் கொஞ்சம் தப்பிச்சேன், right? so the next thing is, பாருங்க, when I click on a particular row, we want the particular row elements to be what? bind here. இங்கே வந்து bind ஆகிருக்கணும். and அதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம் next. ஓகே, ஸோ இப்போது இந்த இதோட ஃபங்க்ஷன் கால் என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இன்ஸ்பெக்ட் எலிமெண்ட் போனோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், எடிட் ரோல். ஓகே, இது ஒரு ஃபங்க்ஷன். இங்கே பாருங்கள், நான் நெக்ஸ்ட் டிடி. ஓகே, யா, நெக்ஸ்ட் இது உள்ள போகிறேன். இதோட பர்டிகுலர் எடிட் ரோல் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரோல் ஐடியோட மேப் ஆகிருக்கு. நம்ம அப்படி தான் கோடு எழுதியிருக்கோம். ஸோ அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் காலில் நம்ம இந்த ஐடியை பாஸ் பண்ணி நம்ம டேட்டா கொண்டு வர போகிறோம், ரைட்? ஓகே, இப்போ வந்து இங்கே ஃபங்க்ஷன் எடிட் ரோல் ஆஃப் ஐடி, நம்மளுக்கு ஐடி கிடைக்க போகுது. அண்ட் இன்சைட் இட் I'm going to call get API of backend URL, okay, dot concat of backtick slash கொடுத்து ஐடியை வந்து நான் பேராமீட்டர் அனுப்ப போகிறேன். அண்ட் டாட் தென், ஓகே, இது சக்ஸஸ் ஆச்சு அப்படின்னா we will get what? We will get a single role. okay, அந்த ரோலை I'm going to bind it in all the text boxes. ஓகே, இந்த எடிட்டில் வர டெக்ஸ்ட் பாக்ஸஸ் ஐடி தான் இப்போ நம்ம கேப்சர் பண்ண போகிறோம். இன்ஸ்பெக்ட், யா, txt எடிட் ரோல், இதுதான் இந்த டாம் எலிமெண்ட்டோட ஐடி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன், டாம் எலிமெண்ட்டோட ஐடி. and the next thing is active checkbox, இதோட ஐடி, ரைட்? ஸோ இது மூணுத்தையும் காப்பி பண்ணிக்கிட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா I'm going to write the jQuery code to insert, yeah, hash. okay, $hash என்ன பண்ணலாம், டாட் வேல் ரோல் டாட் டேட்டா ஆஃப் 0 டாட் ரோல் நேம். ஓகே, அண்ட் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். டிஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, இப்போது இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி சாக்டிவ் டாட் சாக்டிவ், ஓகே, ட்ரூவாக இருந்தால், ஸோ ட்ரூக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், we don't have to check equal to ட்ரூவான்னு செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்தால் paste it dot attr checked as true,
இல்லை என்றால் இவரை அப்படியே காப்பி பண்ணி ஃபால்ஸ். ஓகே, ஸோ சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதையும் கையோட முடிச்சிடலாம். டாட் தென் கெட் ஏபிஐ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகலை அப்படின்னா கேட்ச் எரர் கன்சோல். இப்போதைக்கு கன்சோலில் போடுறேன். இந்த அப்ளிகேஷன் முடிக்கும் போது வில் ஷோ தட் இன் அலர்ட். ஓகே ஓகே, ஸோ சேவ் பண்ணியாச்சு. ஐ ஓப்பன் திஸ். பாருங்க, சூப்பர் அட்மின் டிஸ்கிரிப்ஷன் சூப்பர் அட்மின் இஸ் ஆக்டிவ். ஓகே, அட்மின் ஸோ எல்லாமே பைண்ட் ஆகிருக்கு. பார்க்கிங் ஸ்லாட் அட்மின். ஓகே, so we did this beautifully. The next thing is update. Okay, so updateum பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is similar to insert தான். ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா I'm going to copy the insert, அதாவது சேவோட கிளிக் ஈவெண்ட்டை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி போட போகிறேன். பர்ஃபெக்ட், யா. ஸோ btn சேவுக்கு கீழே எழுதலாம் btn update hash btn update dot click function. ஓகே, சாரி ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டேன். ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா go here, yeah, copy the first 3 lines. இந்த 3 லைனை காப்பி பண்ணுறேன். I will come to update code, put it here, and instead of these 3 DOM I am going to copy the DOM for edit, right? So txt edit role, yeah, txt edit role, txt edit description, txt edit active. ஓகே, இதுதான் நம்ம வந்து காப்பி பண்ணுது. ஸோ சேவில் பண்ண மாதிரி I'm going to copy this JSON data, insert API, all these blah blah everything, copy it. அப்டேட்டில் வந்து சேம் நான் அப்படியே போட்டுக்கிறேன். okay, so this is going to be update API. okay, I think update API ஒன்று இல்லவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். I need to go to slots, copy it, yeah, so copy பண்ணிக்கிறேன். இது போய் update API ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். okay, so I'll change this to update API, right? Similarly response and response dot data சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ அப்டேட் ஏபிஐயில் பேக்கெண்ட் URL மட்டும் நம்ம ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா நம்ம ஐடி பாஸ் பண்ணாதான் அந்த பர்டிகுலர் ஐடிக்கு போய் இது அப்டேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் ஐ பாஸ் திஸ் பர்டிகுலர் ஐடி, ஓகே, நம்மளுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஐடி நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வேணும். ஐ திங்க் அந்த ஐடியை வந்து நம்ம ஒரு அரேயில் ஸ்டோர் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ அரே ஆர் அ வேரியபிள், எனி டைப் ஆஃப் வேரியபிள். ஸோ அரே வந்து இட் இஸ் மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர்ட். ஏன் அப்படின்னா அரே கேன் ஸ்டோர் த டேட்டா. ஸோ ஒன் ஆஃப் த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே வந்து லெட் ARR role equal to array. ஓகே, ஸோ எங்கே நான் ஐடியை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, அதாவது இந்த எடிட் நம்ம எடிட் பண்ணுறோம்ல, இந்த இடத்துல வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஈக்குவல் டு ரோல் டாட் டேட்டா ஆஃப் 0. ஓகே, ஸோ அதை சேவ் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ இந்த அரே ரோலில் நம்மளுக்கு தேவையான அந்த பர்டிகுலர் ரோ
the entire row data இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து array role dot underscore id. ஓகே, இப்படி போட்டாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா நம்ம டேட்டா 0 நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம். it will have the entire data, right? ஸோ இது ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். and when it is success we should hide say updated. okay, இல்லை role updated, role updated. இதில் இது வேணாம், இதுவும் வேண்டாம். instead of button save it should be button update. and here console.log error. okay, so save பண்ணிக்கலாம். காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போது டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் மாற்றி பார்க்கலாம். கிளிக் ஆன் அப்டேட். யா, இட் ஒர்க். க்ளோஸ் பண்ணோன்னா இப்போது நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது admin 1 அப்டேட் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்கேயும் க்ளோஸ் பட்டனில் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் வி ஆர் கோயிங் டு வாட் க்ளோஸ் பட்டனோட ஐடியை எடுத்து நம்ம ஜஸ்ட் பேஜ் மட்டும் ரீடைரக்ட் பண்ணி விட்டால் போதும். btn update close. okay, so below this btn close I'll write a code for btn update close. btn update close dot click function. okay, window copy paste பண்ணிக்கலாம். time is very precious. right, save பண்ணியாச்சு. now I'm going to change description update close. update ஆயிடுச்சு. I'm going to make this date false ஆயிடுச்சு, தெரியுதா? going to change it again true. it is perfect. பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. ரைட், ஸோ அப்டேட்டும் முடிஞ்சாச்சு. and I think the one last thing is delete. okay, ஸோ delete மட்டும்தான் இப்போ மிச்சம். கைஸ், நீங்களே பண்ணுறீங்களா? எதுவும் பண்ண மாட்டிங்களா? அட பாவீங்க. ஓகே, நானே பண்ணுறேன். ரைட், ஸோ பிஃபோர் ஐ கோ டு delete I want to write a API for delete. okay, ஸோ delete API நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதணும். நம்மக்கிட்ட இல்லை இப்போது ரெடிமேடாக. ஸோ ஸ்லாட் கிட்ட போய் பிச்சை கேட்போம். கொடுத்துரு ஸ்லாட்ஸ் கொடுத்துட்டாரு. இங்கே கொண்டு வருவோம், இங்கே போடுவோம். and this is going to be slot delete API response. guys, இங்கே உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கணும். என்ன அப்படின்னா, இப்போது இந்த 4 ஃபங்க்ஷனுமே 2 ஃபைல்லையுமே காமன், கரெக்டாக? ஸ்லாட்ஸ்லேயும் இதே தான் யூஸ் பண்ணோம், ரோல்ஸ்லேயும் இதே தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஏன் நம்ம இதை ஒரு தனி ஃபைலாக எழுதி காமன் இல்லை காமன் ஏபிஐஸ் அப்படின்னு எழுதி அந்த ஃபைலில் இருந்து இதை ஏன் கால் பண்ணக்கூடாது? அப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இது இந்த 4 ஃபங்க்ஷனுமே ஒரே வாட்டி தான் நம்ம எழுதியிருப்போம். இப்போ பாருங்கள், 2 வாட்டி நம்ம எழுதியாச்சு. ஸ்லாட்ஸில் ஒரு வாட்டி எழுதியாச்சு, ரோல்ஸில் ஒரு வாட்டி எழுதியாச்சு. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரிஞ்சிருக்கோம். என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில், அதாவது நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து ஐ வில் பி டூயிங் யூசர்ஸ் இல்லை பெர்மிஷன்ஸ் நான் எழுதுவேன். அதில் அப்போ நான் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ஒரே ஃபைல்லே போட்டுடுறேன். அப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் இப்போயே முடிஞ்சால் போட்டுருங்க. ரைட், ஓகே. இப்போது நான் டெலிட்க்கு எழுத போகிறேன். டெலிட்க்கு வந்து இந்த டெலிட் ஐகான் ட்ராஷ் கேனில் போய் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். it is remove from slots. okay, so I'll go to that. I'll go to the bottom.
இங்கே போய்க்கிறேன். இங்கே போய் I will create a function for delete. Okay, right. So இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், function remove from slots of id. Okay, let result. Okay, so இதையும் நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை. I think it is there in slots. Okay, come to the bottom slots ஒழுங்காக கொடுத்துரு. எங்கே வச்சு வச்சுருக்கார் edit slot. Yeah, it is here. Okay, so இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா it is the older code. Let result equal to, I need a confirm box. Confirm, are you sure to delete this role? Okay, if result is true ஆக இருந்தால் going to call delete API. Okay, backend URL dot concat of. என்ன பண்ண போகிறோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஐடியை நம்ம அனுப்ப போகிறோம், அவ்வளோதான். ஐடி டாட் தென். ஓகே, இங்கே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், டி ரோல், deleted ரோல்னு பேர் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இது சக்ஸஸ் அப்படின்னா console dot log role deleted. ஸ்ட்ரிங்கு கண்ணா, ஸ்ட்ரிங்கு அப்படியெல்லாம் ஒன்று போட முடியாது லாகுள்ள, புரிஞ்சுதா? யா, ஸோ delete முடிஞ்சவொடனே ஐ நீட் டு ரெஃப்ரெஷ் த பேஜ். ஓகே, காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, டைப்பே இதோட ஸ்பீடாக பண்ணியிருக்கோம் போல். யா, காப்பி பேஸ்ட் அண்ட் கேட்ச் எரர் console dot log error. ஓகே, சேவ் பண்ணியாச்சு. டெலிட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். கீழே இருந்து வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே, யா, 2 தான் இருக்குது. இப்போ மேலே இருக்கணும், வெயிட் பண்ணுவோம். ரைட், ஸோ டெலிட்டும் பக்கா ஒர்க் ஆகுது. ஸோ கேன்சல் ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். டெலிட் ஆகலை. ரைட், ஸோ எடிட்லேருந்து அப்டேட், அப்டேட்லேருந்து டெலிட், எவ்ரி திங் இஸ் ஒர்க்கிங். ஆட் நியூ ஒர்க் ஆகுது. ஸோ ரோல்ஸ் இஸ் ஒர்க்கிங் பர்ஃபெக்ட்லி. பேக் எண்ட் ஃப்ரண்ட் எண்டும் முடிச்சாச்சு. இப்போது டே கலெக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 ரெக்கார்டுக்கு இப்படி சுற்றியடா கண்ணா பாருங்கள். சூப்பர் அட்மின் தான் இருக்குது. சூப்பர் அட்மின் டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம லாஸ்ட்டாக அப்டேட் பண்ணது. Okay, so perfect guys, we'll see the next video. Next video is going to be on the backend permissions, right? I'll see you there. Bye guys.